Am I audible now? Yes, ma'am. Okay. Okay, thank you. So let us proceed to the first question now. Select the option including sexually transmitted diseases. So what are sexually transmitted diseases? The diseases which transfer through the sexual intercourse. Okay, those are called as sexually transmitted diseases, right? So option A, gonorrhea, syphilis, genital herpes. B, gonorrhea, malaria, genital herpes. C, AIDS, malaria, filaria. D, cancer, AIDS, and syphilis. What is your response on this? What is the correct answer? Okay. Varshini, Janvi answered it. Okay. Lubna, Banu answered it. Shubha answered it. Fine. So there is a confusion between option A and option C. Read the question properly. They asked sexually transmitted diseases. Only sexually transmitted diseases. Okay. Fine. So let us check the answer. The right answer, just a minute. Option A, that is gonorrhea, syphilis, genital herpes. These three diseases are the sexually transmitted diseases. When you check the other options, my dear boys and girls, see here, when you check the other options, gonorrhea, malaria is there in a second option. It is not a sexually transmitted disease. It is a parasitic disease which is caused by Plasmodium vivox, a protozoan. Next, AIDS, malaria, filaria. Malaria we know, which is a disease caused by protozoan. Filaria is also a disease caused by platyhelminthes, flatworms, what we call filariasis, filaria. Then cancer, AIDS, syphilis. AIDS, syphilis are sexually transmitted diseases, but cancer is not a sexually transmitted disease. So B, C, D options are wrong. The right answer is option A, gonorrhea, syphilis, and genital herpes. Okay, don't only select the options blindly. Okay, check the question. Okay, then check the options correctly, match the options, and then decide the options. Next question. Which of the following sexually transmitted disease is not completely curable? Means it is not completely curable by the medical field. A is chlamydiasis, B is gonorrhea, C is genital warts, D is genital herpes. Tell me, which of the following sexually transmitted diseases is not completely curable? Yeah. Pujashri answered to the question. Good. Yes. What about others? Be fast. You have to tell the answer in the chat box. How to answer in the chat box? When you just click on the mobile or the PC, so that more options will be there. 3 dots. When you click on it, you will get a chat option. So through that you can chat. Okay. Lubna answered it. Be fast. Be fast. We have lot of questions to cover today. J. Can you please write your full name? The name is showing only as J. Please mention your full name. It will be good to interact with. Okay. Abhilash answered it fine. So, some of you voted as option A, some of you voted as option D. Let us check the answer here. Option D is the right answer, which is called as genital herpes. Why option D is the right answer? As you can see or read the statement here,
Okay, JNV Bagalkote. Thank you so much. I will rename here. Okay, thank you for your cooperation. So why option D, genital herpes is the right answer, and only few, I think Abhilash answered it as option D, right? So why option D? So see here, antibiotics like tetracycline, erythromycin, rifampicin are effective in chlamydiasis. Chlamydiasis means what? These are the diseases which are usually caused by the bacteria, right? Gonorrhea can be treated by antibiotics because it is also a bacterial disease. For treating genital warts, cryosurgery. Cryosurgery means it is a surgical method which is used. Surgical method ಅಂದ್ರೆ ಆಪರೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಜೆನೈಟಲ್ ವಾಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕ್ರಯೋಸರ್ಜರಿಯನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಜೆನೈಟಲ್ ಹರ್ಬ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ವಿ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಗಾಟ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮೆಡಿಸಿನ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಇನ್ಕ್ಯೂರೇಬಲ್, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಯೂರೇಬಲ್. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್, ಜೆನೈಟಲ್ herbs. ನೆನಪಲ್ಲಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, genital herbs. Next question. Match the following sexually transmitted diseases with their causative agent and select the correct option. Very important question for board also, for CET also. So in column 1, so actually it has been jumbled. Try to concentrate. Column 1, you have the diseases. Like you can see the diseases: gonorrhea, syphilis, just a minute, syphilis, genital warts, AIDS, right? So these are the diseases. In the column 2, you have the causative agent: HIV, Neisseria, Treponema, human papilloma virus, right? So these are the causative agents. You have to match which disease is caused by which ಕಾಸೇಟಿವ್ ಏಜೆಂಟ್. ಯಾವ ಒಂದು ಡಿಸೀಸು ಯಾವ ಕಾಸೇಟಿವ್ ಏಜೆಂಟ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಸ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮ್ಯಾಚ್ ಅಂಡ್ ಸೇಮ್. ಸೊ ಐ ಗಾಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫ್ರಮ್ ಅಭಿಲಾಷ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಅದರ್ಸ್? ಎಸ್, ಬಿ ಫಾಸ್ಟ್. Just a minute. Some of you have a confusion regarding it. Let me clear. Sexually transmitted diseases. Let us focus on our CET notes here, which I have prepared for only CET. Yeah. Here you can see causes of STD, sexually transmitted diseases, clamidiasis anta ide. So clamidiasis means what? It is a disease caused by the bacteria named as Chlamydia trachomatis. It is a bacterial disease. Which is the bacterial disease? Clamidiasis, right? It is more major infectious cause of human genital and eye disease. Next, when we come to the gonorrhea, so gonorrhea is sexually, orally, anal or genital sex disease. Gonorrhea is caused by the bacterium. It is caused by a bacterium, Neisseria gonorrhoeae, the name of the causative agent. So gonorrhea ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಕಾಸ್ ಆಗತ್ತೆ? Neisseria gonorrhoeae ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾಸೇಟಿವ್ ಏಜೆಂಟ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಿಂದ ಅದೇನಾಗತ್ತೆ? ಕಾಸ್ ಆಗತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆನ್ ವಿ ಗೋ ಟು ದ okay these are the two diseases which I include in CET note. So gonorrhea ಮತ್ತೆ clamidiasis ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಈಗ. So recall the other disease and try to match it. Yeah, be fast. Lubna answered it. Fine. So let us check the answer here. See,
The diseases, reproductive diseases, that is sexually transmitted diseases, we discussed in detail in our theory classes. JNV Bagalkote students answered it. Pujashri answered it. Good. So let us check the answer here. The right answer is here option D, that is 2341. 2341 means what? Gonorrhea is 2. Neisseria gonorrhoeae. Just now we discussed regarding it. Then we know that AIDS is caused by HIV. So this is D. D is 1. Next, genital warts. Syphilis. Sorry, syphilis. Syphilis is caused by what? Option 3. Treponema. Treponema. This is B. And genital warts is a viral disease which is caused by human papilloma virus. Human papilloma virus, we will call it as HPV, human papilloma virus. So these are the diseases caused by causative agents. Let us proceed to the next question. Which of the following, again the same kind of question, read the question. Which of the following is not a sexually transmitted disease? ಯಾವುದು ಇದರಲ್ಲಿ sexually transmitted disease ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. A is trichomoniasis, B is encephalitis, C is syphilis, D is acquired immunodeficiency syndrome. Which is not sexually transmitted disease? Janvi Kamath answered to the question. Good. Yes. What about others? Yeah. Be fast. Lubna answered it. Okay, we got the answer from JNV Bagalkote, right? Pujashri answered it. So most of you voted for option B, encephalitis. And Pavitra answered it. Good. So let us check the answer here. The right answer is option B, encephalitis. Now, can anyone tell me why encephalitis is not a sexually transmitted disease? Then which disease it is? Yes. Yes, my dear YouTube students, what is your answer on this? What is encephalitis? No doubt, yes, it is a right answer. But why it is encephalitis? Then what is the disease called as encephalitis? Yes, YouTube students, who is going to answer first? Yeah. Ma'am, it is formed. It is a disease caused for immune system disorders. Immune system disorder. Okay. Lubna answered it, and Janvi Kamath also said that it is an inflammation of the brain anta. Right? Yes. What about others? Any other new answers? These both girls tried now. What about boys? What about YouTube students? Yeah, I got the answer from YouTube. Very good. So here, as Lubna said and as Janvi Kamath said, both of them tried well. They said inflammation of the brain and she said immune disorder. First, you have to remember here we have to use the term which is called as autoimmune system. It is a disorder related to autoimmune system which inactivates, okay, the brain tissue. This is called as encephalitis. Okay, autoimmune system disorder it is. So option B is a right answer. Good going. Let us proceed to the next question. Iga, which one of the following statement is correct regarding sexually transmitted disease? ನಮಗೆ ಅವರು 4 ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ 4 ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಷುಯಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟೆಡ್ ಡಿಸೀಸ್ಗೆ ರಿಲೇಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವುದು? ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. A person may contract syphilis by sharing milk with one already suffering from the disease. So if a person is suffering from the disease, yes, YouTube students, exactly, it is an autoimmune response, right? Fine. So a person may contract syphilis. A person will get a syphilis by sharing the milk with a deceased person. Next one is hemophilia is one of the sexually transmitted disease. Next, genital herpes and sickle cell anemia
are both sexually transmitted diseases? D, the chances of a 5-year boy contracting a sexually transmitted disease are very little. Okay, we got an answer from JNV Bagalkote. Abhilash answered it. Lubna answered it. Fine, good going. Yes, my dear YouTube students. Okay, Janvi Kamath answered it. Pujashri answered it. Yes, YouTube students. Fine. Let us proceed to the answer. The right answer is here option D. The chances of a 5-year boy contracting a STD is a very little, very accurate answer. Most of you answered it correctly. Let us see why option D is the answer. Syphilis is caused by a bacterium which is called as Treponema pallidum. Treponema pallidum is a bacteria which causes syphilis. It is a sexually transmitted disease which will transfer through the sexual intercourse with an infected person. It will not transfer by sharing the milk, sharing the utensils with the deceased person. It is only transferred through sexual intercourse. Hemophilia means what? It is not related to STD. It is a X-linked genetic disorder. Hemophilia is a genetic disorder of blood. It is not transmitted via sexual practice. Next, genital herpes is a sexually transmitted disease. Sickle cell anemia, it is a chromosomal disorder. It is not a STD, it is a chromosomal disorder. Then the chances of 5-year-old boy contracting STD is very little. So option D is a right answer. Good going, good going. Yeah. Let us proceed to the 33rd question. Yes, YouTube student, exactly option D. Yeah. Which one of the following does correctly match a sexually transmitted disease with its pathogen? Just now we learned. So you have to answer the question, the causative agent, the disease. Option A, syphilis, Treponema pallidum. B, gonorrhea, entamoeba histolytica. C, urethritis, Bacillus anthracis. D, soft sore, Bacillus brevis. Yes, tell me. Which is correctly matched? I got the quick response from JNV Bagalkote. Good. Pooja Shri also answered to the question. Yes, what about others? Yeah, be fast. Yes, YouTube students. Match it, which is a causative agent and which is a disease caused. Yes, I am replying. I am replying. Okay. Lubna, Abhilash, Janvi, Kamath answered it. So, almost all of you voted for option D, syphilis treponema pallidum. Just now we discussed this. It is caused by a bacteria named as Treponema pallidum. Gonorrhea, it is not caused by entamoeba histolytica. Neisseria gonorrhoeae. Urethritis is not caused by Bacillus anthracis. It causes anthrax. Bacillus brevis causes disease in an animal, cattle, right? So these are not correctly matched. The correctly matched one is option A, syphilis treponema pallidum. Good going. Next, let us proceed to the next question. In case of a couple where a male is having a very low sperm count, which technique will be suitable for fertilization? So now we are discussing the questions from infertility.
We completed with sexually transmitted diseases. Now the questions will come from infertility. So couple are there. So in that couple, a male is having a low sperm count. Which technique is suggestible for them? Gamete intracytoplasmic fallopian transfer, that is GIFT, artificial insemination, intracytoplasmic sperm injection, intrauterine transfer. Janvi Kamath, JNV Bagalkote, Abhilash Lubna answered to the question. So most of you voted for option B. Pooja has a confusion between option B or option D. So let us see, when a male is having a low sperm count, which technique will be used? So here, option B and C. Pooja is near to the answer. So she said, I think B or D. Here, the answer is option B and option C. Artificial insemination. That is the collected sperm, the stored sperms will be used to fertilize the ovum in vitro, that is in the laboratory condition. Then the zygote will be transferred. Intracytoplasmic sperm injection. Within the cytoplasm, the sperm injection will be given to the egg. Okay. So option B and C is a right answer here. Next question. Embryo, look at the question properly. Embryo with more Ma'am, than 16. ma'am, the last question has two answers or the one answer, ma'am? Two answers, B and C, I said. If you write B and C, it is right. Or if you write only B, only C, you will get the marks. Is it okay? Okay, Okay, ma'am. Yeah. Next, embryo with more than 16 blastomeres formed due to in vitro fertilization is transferred into uterus, fallopian tube, fimbriae, cervix. Embryo with 16 blastomere stage ಅದನ್ನ ಇನ್ ವಿಟ್ರೋ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಫೀಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ಫೀಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಅದನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? JNV Bagalkote answered it, Poojarshri answered it, Janvi Kamath answered it, then Lubna Banu answered to the question. Fine. So some of you answered as option A, some of you answered as option B. Let us check the answer here. The right answer is option A. 16 blastomere in the form agiro embryo is always transferred into uterus, which is called as IUT, intrauterine transfer anta kariteve. Option A is a right answer. Next, a childless couple can assisted to have a child through a technique called GIFT. Okay, the full form of this technique is, what is the full form of it? Gamete internal fertilization and transfer, germ cell internal fallopian transfer, gamete inseminated fallopian transfer, gamete intrafallopian transfer. What is the full form of GIFT? Yes, I got the quick answers from Lubna and Janavi. Okay. What about others? Yes, YouTube students. Poojarshri answered it. Fine. Abhilash answered it. Yeah. So most of you voted for option D, that is gamete intrafallopian transfer. JNV Bagalkote also voted for option D. It is a right answer. So gamete intrafallopian transfer means what? It is one of the example for ART, that is assisted reproductive technology. Allenagatte, both sperm and unfertilized oocyte, unfertilized ಅಂದ್ರೆ ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ ಆಗದೆ ಇರೋ oocyte ಏನಾಗತ್ತೆ, ದೇ ಆರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ದ ಫೆಲ್ಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್. ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ಫೆಲ್ಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಿಯರ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ಅ ಫೀಮೇಲ್. ಎಲ್ಲಿ? ಗಿಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ನೆನ್ಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಫೀಮೇಲ್ ಬಾಡಿನೇ ಅಲ್ಲಿ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಅಸಿಸ್ಟೆಡ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ IVF ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್. IVF ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗತ್ತೆ? Ovum into fallopian tube, zygote into fallopian tube, zygote into the uterus, embryo with 16 blastomeres
into the fallopian tube. The quick response is given by Lubna Banu and Pujashri. Yes, YouTube students, be fast. Yeah. Janvi Kamath answered it. Okay, JNV Bagalkote also answered it. So the right answer for this question is option B. Zygote into the fallopian tube, that is in vitro fertilization. So here what happens, assisted reproductive technology, which is called as ART, it includes a number of techniques, GIFT, IUI, IVF, everything, right? Then an important technique of ART is a test tube baby program. The baby produced by conceiving in a culture dish, nursing in the uterus is called as test tube baby. See, this baby will be produced by conceiving in a culture and in a laboratory. ಅಂದ್ರೆ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಲ್ಯಾಬ್ರೋಟರಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಇದ್ರ ಫರ್ದರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಯುಟರಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಗ್ರೋ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಬೇಬಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಆರ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್. ಇನ್ ವಿಟ್ರೋ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಇದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಮೇಲ್ ಅಂಡ್ ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ಅ ಫೀಮೇಲ್ ಇನ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಫೀಮೇಲ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದೇ ಕಂಡೀಷನ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಹೊರಗಡೆ ಫೀಮೇಲ್ ಬಾಡಿ ಹೊರಗಡೆ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೆನ್ zygote or embryo up to 8 blastomeres stage, 16 ಅಲ್ಲ 8 blastomeres stage, ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಫೆಲ್ಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. IVF ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಯಾವುದು, 8 ಸ್ಟೇಜ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಮಿಯರ್ ಅನ್ನ ಝೈಗೋಟ್ ಅನ್ನ ಫೆಲ್ಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡೋದು. ಇದಕ್ಕೆ ಜಿಫ್ಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ, ಝೈಗೋಟ್ ಇಂಟ್ರಾ ಫೆಲ್ಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್. And mature embryo with more than 8 blastomeres, it transferred to the uterus to complete its further development. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, the embryo with 16 blastomere to uterus ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ would be the answer. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಝೈಗೋಟ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಝೈಗೋಟ್ ಎಷ್ಟು ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಮಿಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಝೈಗೋಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಝೈಗೋಟ್ ಅನ್ನ ಫೆಲ್ಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ option B holds good for this question. So option B is the right answer. Next question. The stage transferred into the uterus after induced fertilization of ovum in the laboratory. ಅಂದ್ರೆ ಯುಟರಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾವ್ದನ್ನ, ಈ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಅನ್ನ. ಯಾವ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಅನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಫ್ಟರ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್, ಲ್ಯಾಬ್ರೋಟರಿಯಲ್ಲಿ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ. Embryo at 4 blastomere stage, embryo at 2 blastomere stage, C morula, D zygote. Please answer once I complete reading all the options. Abhilash answered it, okay. Yes, what about others? Lubna answered it, fine. Pujashri answered it. Okay, we got an answer from JNV Bagalkote. Okay. Okay, most of you voted for option B and D. Some of you voted for option C. Janvi Kamath also answered to the question. Let us check the answer here. Option C is the right answer. That is at morula stage. What do you mean by morula stage? Cleavage division. Andre zygote ಏನಾಗತ್ತೆ, zygote produce ಆದ್ಮೇಲೆ it will undergo cleavages like this. Okay, like this. So these cleavage ಏನಾಗತ್ತೆ, this cleavage leads to the formation of a ball of mass of cells. It looks like a ball which has a number of cells. This stage is called as what? Morula. ಈ stage ಗೆ ನಾವು morula ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯೂಶುವಲಿ 8 to 16 cells ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ 32 cell stage ಅನ್ನ ರೀಚ್ ಆಗತ್ತೆ. It is transferred to the uterus for further development. So here 4 blastomere stage, 2 blastomere stage, ಅಷ್ಟು ಝೈಗೋಟ್ ಚಿಕ್ಕದಿದ್ದಾಗ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಮಿನಿಮಮ್ ಅದು 8 ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಮಿಯರ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನ ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ 8 to 16 ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಮಿಯರ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇದ್ದಾಗ ಆ ಒಂದು ಝೈಗೋಟ್ಗೆ ನಾವು ಮೊರ್ಯುಲಾ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ.
ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ is a right answer. Option C is a right answer. Next question. The test tube baby program employs which one of the following technique? Just now we read about test tube baby ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಆ ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಬೇಬಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಜಸ್ಟ್ ರೀಕಾಲ್ ದ ಕ್ವಶನ್, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಇಂಟ್ರಾಸೈಟೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ, ಅಂದ್ರೆ ವಿದಿನ್ ದ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಎಗ್ಗಿನ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಒಳಗೆ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರಾ? ಇಂಟ್ರಾ ಯುಟರೈನ್ ಇನ್ಸೆಮಿನೇಷನ್, ಯುಟರಸ್ ಒಳಗೆ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಸ್ಪರ್ಮ್ ಅನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿ ಇಂಟ್ರಾ ಯುಟರೈನ್ ಇನ್ಸೆಮಿನೇಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರಾ? ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಇಂಟ್ರಾ ಫೆಲ್ಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್, ಎರಡು ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಅನ್ನ ಫೆಲ್ಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರಾ? ಅಥವಾ ಝೈಗೋಟ್ ಇಂಟ್ರಾ ಫೆಲ್ಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್, ಝೈಗೋಟ್ ಅನ್ನ ಫೆಲ್ಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರಾ? ಐ ಆಮ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್, ಡೂ ಆನ್ಸರ್ ಒನ್ಸ್ ಐ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಆಲ್ ದ ಆಪ್ಷನ್ಸ್. Janvi answered it, Abhilash answered it, Lubna answered it. Okay. What about others? Pujashri answered to the question. Fine. Yeah. So while answering through online, you feel the questions are very easy. I can crack the CET, I can crack the NEET. But once you personally switch on or personally attempt the question paper, you feel all the options will confuse you. That is why read the options, answer correctly and answer personally, not in a group. Okay. Option D anta answer ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? Let us check the answer. Zygo intrafallopian transfer. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 38 ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು. ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಝೈಗೋ ಇಂಟ್ರಾಫೆಲ್ಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಅನ್ನ ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಬೇಬಿಯಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ದ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಇಂಟ್ರಾಫೆಲ್ಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್, ಇದನ್ನ ಯಾವ ಒಂದು ಫೀಮೇಲ್ಸ್ಗೆ, ಯಾವ ರೀತಿಯ ಫೀಮೇಲ್ಸ್ಗೆ ಇದನ್ನ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಹೂ ಕೆನಾಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆನ್ ಓವಮ್, ಹೂ ಕೆನಾಟ್ ರಿಟೇನ್ ದ ಫೀಟಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಯುಟರಸ್, whose cervical canal is too narrow to allow passage for the sperms, who cannot provide suitable environment for fertilization. ಮೊದಲಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡುವಾಗ ಗಿಫ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಏನನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಅ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ಇಟ್. ಸೊ ಹೂ ಕೆನಾಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಅನ್ ಓವಮ್, ವಿಲ್ ಇಟ್ ಬಿ ಅ ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ಇಟ್? Yes, I got two quick responses from Janvi Kamath. Lubna answered to the question. Yes, what about others? Pujashri answered it. Okay. See here, who cannot produce an ovum andre gift ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? They will actually transfer the sperm as well as ova into the fallopian tube. So ova and fallopian tube ಅಂದ್ರೆ who cannot produce an ovum ಅಂತಾನು ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. Next, who cannot retain the fetus. Fetus retain ಮಾಡಲಾರ್ದವ್ರಿಗೆ ಇದನ್ನ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಫೀಮೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುವಾಗ ಫೀಮೇಲ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕ್ಯಾಪಬಲ್, okay, to retain the fetus inside her uterus. Then whose cervical canal is too narrow. Cervix, we know it is a female reproductive part, okay, which is a opening of a female reproductive part. So adu tumba narrow iddaga sperm passage ಏನಿರತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ಸ್ಪರ್ಮ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗೋದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆವಾಗ ನಾವು ಫೆಲ್ಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ. ಹೂ ಕೆನಾಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಸೂಟೇಬಲ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್, ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಫೀಮೇಲ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಫೀಮೇಲ್ ಬಾಡಿ ಸೂಟೇಬಲ್ ಇರೋದಕ್ಕೇನೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅನ್ನ ಫೀಮೇಲ್ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಗಿಫ್ಟ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಹೊರಗಡೆ ಆಗಿದ್ರೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಹಿಯರ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಚೆಕ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಅನ್ನೋದೇನಿದೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಹೂ ಕೆನಾಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆನ್ ಓವಮ್. ಯಾರು ಓವಮ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ವೋ, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲಿ ಅವರಿಗೆ ಓವಮ್ ಮತ್ತು ಇದು ಏನದು ಸ್ಪರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಮುಖಾಂತರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿ ಫೆಲ್ಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್ಗೆ
ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಸಿ ಹಿಯರ್, ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಇಂಟ್ರಾಫೆಲ್ಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಇಸ್ ಅ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಓವಮ್ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಅ ಡೋನರ್. ಬೇರೆ ಒಂದು ಫಿಮೇಲಿನ ಓವಮ್ ಅನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಫೆಲ್ಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್ಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಹೂ ಕೆನಾಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಅ ಓವಾ ಬಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್. ಅವಳು ಆ ಒಂದು ಫಿಮೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಓವಾ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಲ್ಲ, ಬಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ, ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಫೀಟಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಗೆ. ಸೊ ಅಂತ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಗಿಫ್ಟ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಬೇಬಿ ಮೀನ್ಸ್ born when. Test tube baby ಅಂದ್ರೆ ಏನು? When it is developed in a test tube, it is developed through tissue culture method. The ovum is fertilized externally and thereafter implanted in the uterus. Externally fertilization ಆಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಲ್ಯಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಯುಟರಸ್ ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. It develops from ನಾನ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ಡ್ ಯುಟರಸ್. ನಾನ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗದೇ ಇರೋ ಯುಟರಸ್ ಇಂದ ಡೆವಲಪ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಇದೆ. So what is your response on this? What do you mean by test tube baby? Pujashri, Lubna, Abhilash answered to the question. Good. Yeah. What about others? Janvi Kamath answered it. Let us check the answer here. Option C is the right answer. Most of you voted for it. Good. So see here, by in vitro fertilization, the ovum is fertilized with sperm outside the body of the female or a woman, providing the ovum with the same environment condition as it would have got inside the female body. The zygote is grown. Zygote ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಗ್ರೋ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಯಾವಾಗ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವಿತ್ 8 to 16 ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಮಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಜ್, 8 to 16 ಸೆಲ್ಡ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಒಂದು embryo anna they will transfer into the uterus where it develops into a fetus and then into a child. So idakke ನಾವು test tube baby ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. Option C is a right answer. Next question, which of the following statement is correct with reference to a test tube baby? ಕೆಳಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಬೇಬಿಗೆ ರಿಲೇಟ್ ಆಗಿರುವ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವುದು? Fertilization of the egg is effected outside the body. Fertilized egg is then placed in the womb of the mother where the gestation is completed. Fertilization of the egg is effected in the female genital tract. It is then taken out and grown in a large test tube. A prematurely born baby is reared in an incubator. Fertilization of the egg and growth of the embryo are effected in a large test tube. Which is correct reference to the test tube baby? So you can chat with me by message to Nidhi ma'am. Message to Nidhi ma'am. Then you can chat with me personally or without knowing anyone. Okay. So some of you chatting directly so that your chats will come to, will be visible to everyone. If you want to send the answer personally, you can directly message to Nidhi ma'am. So Janvi Kamath, Lubna, Abhilash answered to the question. Okay, let us check the answer here. Option A. Fertilization of the egg is effected outside the body. It is done outside the body. Then the fertilized egg is then placed in the womb of the mother where the gestation is completed. Option A is a right answer. So this is about the questions on reproductive health and diseases. Just a minute. So here you should mainly concentrate on sexually transmitted disease and the in vitro art technologies, ZIFT, GIFT, etc. So here I have given the ZIFT gift in the CET notes. See here,
The zygote or early embryos could then be transferred into fallopian tube, which is called zift. After that, we have TET. What is this TET? As the fertilized egg is transferred directly into the tubes, the procedure is referred to as tubal embryo transfer. So fertilized egg, for their culture, for their development to become a blastomere or to attain a 16-celled stage, morula stage, they will be transferred into the tubes, which is called as, that transfer is called as tubal embryo transfer. Next, intracytoplasmic sperm injection ಅಂತ ಇದೆ, ICSI ಅಂತ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಟ್ರೀಟ್ sperm related infertility problems. Sperm related ಅಂದ್ರೆ if sperm is don't have a capacity to reach the ova, that much capacity is not there, capacitation ಏನಾದ್ರೂ ಓಕೆ ಕೆಪಾಸಿಟೇಷನ್ ಏನಾದ್ರೂ ರಾಂಗ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಇದ್ರೆ, ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ICSI ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಂಟ್ರಾಸೈಟೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್. It is used to enhance fertilization phase of an in vitro fertilization, injecting a single sperm into a mature egg. So ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ in vitro fertilization ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಮೆಚ್ಯೂರ್ ಎಗ್ ಗೆ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. The fertilized egg is then placed. ಆ ಒಂದು ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ ಆಗಿರೋ ಎಗ್ ಅನ್ನ ವುಮೆನ್ಸ್ ಉಟರಸ್ ಅಥವಾ ಫೆಲ್ಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೌದಾ? ಯುಟೆರಸ್ ಅನ್ನ ವುಮೆನ್ಸ್ ಯುಟೆರಸ್ ಅನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಬೇರೆ ಆಗತ್ತೆ, ಫೆಲ್ಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಜಿಫ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ದೆನ್ ಗ್ಯಾಮಿಟ್ ಇಂಟ್ರಾ ಫೆಲ್ಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ? ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಓವಮ್ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಅ ಡೋನರ್. ಇಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಫೀಮೇಲು ಹೆಲ್ದಿ ಓವಾ ಅಥವಾ ಎಗ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಲ್ಲೇನಾಗತ್ತೆ? ಡೋನರ್ ಇಂದ ಓವಾ ಅನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಫೆಲ್ಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್ಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಇಂಟು ಅನದರ್ ಫೀಮೇಲ್, and who cannot produce one but can provide suitable environment for fertilization. So ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಯೂಸಸ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಎಗ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೇ ಒಂದು ಫೀಮೇಲ್ ಡೋನರ್ ಇಂದ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಎಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಗ್ಸ್ ವಿಚ್ they got from different ovaries. So those will be taken and which are placed into the fallopian tube using a catheter. Catheter ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಫೆಲ್ಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದರ ಜೊತೆ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಎಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ? ಗಿಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಫೀಮೇಲ್ ಬಾಡಿನೇ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸೆಮಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇನ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಪಲ್ಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗೋ ಒಂದು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಯಾಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿದೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಈದರ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಇನ್ಎಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಅ ಮೇಲ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್. ಮೇಲ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಇನ್ಎಬಿಲಿಟಿ ಇರಬಹುದು ಟು ಇನ್ಸೆಮಿನೇಟ್ ದ ಸೆಮನ್, ದ ಸ್ಪರ್ಮ್, ಆರ್ ಡ್ಯೂ ಟು ವೆರಿ ಲೋ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಕೌಂಟ್. ಸ್ಪರ್ಮ್ ಕೌಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದನೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಿರ್ಬಹುದು? ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಇನ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ರೇಟ್ ಇರಬಹುದು. ಸೊ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಇಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಕರೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸೆಮಿನೇಷನ್. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸೆಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ? ಇನ್ ದಿಸ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ the semen, what do you mean by semen? The fluid which contains seminal fluid, okay, which contains the sperms, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು semen ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ, right? So ಆ ಒಂದು semen ಅನ್ನ either they will collect from a husband or with the permission they will collect from a healthy donor ಇಂದ ಆ semen ಅನ್ನ collect ಮಾಡಿ it is artificially introduced, artificially it is injected into the vagina of the female. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಮೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಮೇಲಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಇರುವ ಕಾರಣ ಆ ಒಂದು ಸಿಮನ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ವೆಜೈನಾದಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಯುಟರಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸೆಮಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಅದೇ ಒಂದು ಸೆಮನ್ ಅನ್ನ ಯುಟರಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಇಂಟ್ರಾ ಯುಟರೈನ್ ಇನ್ಸೆಮಿನೇಷನ್ ಅಂತಾನು ಕರಿತೇವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಅ ಜಸ್ಟ್ ಅಬೌಟ್ ಆರ್ಟ್ techniques, that is assisted reproductive technologies, which you have to focus more on. So this is about reproductive health and diseases. In the upcoming session we are going to discuss on principle of inheritance and variation. ಆ ಒಂದು ಪಾಠದ CET questions, NEET questions ಅನ್ನ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಕಮ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಸೆಷನ್. ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್? No, ma'am.
Okay, fine. Then let me end up the session here. Have a nice day. Take care. Bye-bye. Thank you, ma'am. Bye, ma'am. ಏನ್ ಗುರು ಇನ್ನು 10 ನಿಮಿಷ ನನಗೆ ಮುಗಿಸ್ತೇವ ನನ್ ಸ್ಟೋರಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ಇದಾಕುರು ಇದೊಂದು ಇಷ್ಟೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಬುದ್ಧಿ ಇನ್ನು